Hello, and welcome back to Fate's Stay Night. Today we continue with Ultimate Blade Work, Unlimited Blade Works. That's right. So, funny story actually. Between the making of the previous video and now, I got it into my head that Blade Works was wrong, and it was actually Ultimate Blade Works. But no, it is actually Unlimited Blade Works. It caused me a lot of grief over Monday and Tuesday, weirdly enough. Anyway. We make our way through town at night. It's past 1 a.m. in the morning, and there's absolutely nobody out. The lights from the houses are off, leaving only the street lights to illuminate the quiet town. Hey, Saka, this may be a silly question, but are you planning on walking the entire way? そうよ。だって電車もバスも終わってるでしょ。いいんじゃない？たまには夜の散歩っていうのも。I see, just wondering, but do you know how long it takes to get there? 歩いてだと1時間ぐらいかしらね。まあ、遅くなったら帰りはタクシーでも拾えばいいでしょ。At this time of night. I'm not gonna waste that kind of money. Anyway, what I'm trying to say is it's dangerous for a girl to be out at night. You know how it's been recently. If something happens, I may not be able to do anything about it. 安心しなさい。相手がどんなやつだろうとちょっかいなんて出してこないわ。エミヤ君は忘れてるみたいだけど、そこにいるセイバーはとんでもなくお強いんだから。That's right. Even if someone at random attacked us, they wouldn't know what hit him in the face. リン、シローは今何を言いたかったのでしょう。私には理解できなかったのですが。いや、大した勘違いっぷりっていうか、大間抜けっていうか。なんでも私たちが痴漢に襲われたら、エミヤ君が助けてくれるんだって。Right, it was totally that. It wasn't the Shingamurders. そんな、シローは私のマスターだ。それでは立場が逆ではないですか。そういうの考えてないんじゃない？魔術師とかサーバントとかどうでもいいって感じ。あいつの頭の中一度見てみたくなったわね。Sasaka and Saber seem to know each other well enough to talk to one another. Saber has been quiet since I stopped her from going out dressed as is. She became even more silent since I made her wear a raincoat since she refused to take off her armor. Now she's falling behind me and only talking to Saka. あれ？どっちに行くのよ、エミヤ君。そっち道が違うんじゃない？ We just have to get to the bridge, right? It's faster this way. Feels awkward walking all bunched up together, so I quickly made my way to the side street ahead. They're both following me without complaint. We come out to a park by the riverside. We have to cross that bridge to go to the neighboring town Shinto, but... へえ、こんな道あったんだ。そっか。橋には公園からでも行けるんだから、公園を目指せばいいのね。Saka's voice is full of energy as she looks up at the bridge. Maybe it's just because we're at a park at night. Saka's profile as she peers up at the bridge looks even more beautiful than when I see her at school. I've sure got a bit. Let's go, we didn't come here to play around. I hurry along and lead her to the stairs. If we take the walkway next to the bridge, then we can get straight to Shinto. Nobody's on the bridge. It's not particularly busy even during the day though, so that's to be expected. People usually commute by bus or train, so foot traffic is pretty rare. It's long enough it seems unsupported such that there's probably a fear of collapse that plays into that. I guess that's why nobody uses it even on dates, despite being the perfect view. Stupid, why am I thinking? Saga keeps next to me while Saber follows behind us silently. I try to ignore them as I hurry across the bridge. After crossing the bridge, Sasaka guides us into the suburbs. When I think of Shinto, what comes to mind is the always under construction office buildings, but beyond the station, the streets of yesteryear remain. Within that, the suburbs are the oldest of them all. There are gradual slopes and a view overlooking the ocean. As we go farther up the hill, there are fewer and fewer buildings, and the foreigner cemetery built on the slope comes into view. この上が教会よ。エミヤ君も一度ぐらいは行ったことがあるんじゃない？ No, I haven't. I know that it used to be an orphanage, no? そう。なら今日が初めてか。じゃあ少し気を引き締めた方がいいわ。Oh, just a tiny あそ bit. この神父は一筋縄じゃいかないから。Sasaka starts up the hill. I look up and see what looks like a cross cresting the hill, a church atop a hill. I never thought I would end up visiting God's house for the first time over something like this.
Oh, this is amazing. The church is rather impressive. The grounds seem to cover most of the hilltop as I am welcomed by a flat and open space. The church itself is not particularly big, but it is overpowering in the way it seems to tower over visitors. シロ、私はここに残ります。 Why? I can't just leave you here after coming all this way. 私は教会に来たのではなく、シロを守るためについてきたのです。シロの目的地が教会であるのなら、これ以上遠くには行かないでしょう。ですから、ここで帰りを待つことにします。 Saber says clearly. It doesn't seem like she's going to budge on this, so I'll just have to respect her decision. Alright, I'll be back. はい。誰であろうと気を許さないように、マスター。 It is a spacious, solemn chapel. With this many seats, there must be quite a few attendees during service. The priest must be distinguished to be entrusted with a church like this. Saka, what kind of person is the priest here? どんな人かって説明するのは難しいわね。10年来の知人だけど、私だって未だにあいつの性格はつかめないもの。Okay then. You've known him for 10 years. That's quite a long relationship. Is he a relative of yours? 親戚じゃないけど、私の後見人よ。ついでに言うと、兄弟子にして第二の師っていうところ。Oh, senior apprentice. You mean as a mage? そうだけど、なんで驚くのよ、そこで。He's a priest, right? It's taboo for a priest to be using magecraft. Mages of the church should be mutually exclusive. The large organization that mages belong to is called the Mages Association. Behind the world's largest religion, the side of Christianity that you wouldn't see if you're living a normal life, is an organization that is ostensibly called the Holy Church. These two seem similar yet different. They cooperate together on the surface, but they have a dangerous relationship where they're always trying to kill each other when given the chance. The church hates heretics. They eliminate the human, which includes those who use magecraft. For the church, miracles are only granted to and utilized by saints. Any others who perform miracles are all heretics. There are no exceptions whether they belong to the church or not. Also, the higher the position, the more forbidden it is to use the impurity of magecraft. It goes without saying that for a true believer, the stronger the divine protection, the further one stays away from magecraft. But, first of all, is the priest one of your kind? ええ、聖杯戦争の監督役として派遣されたやつだもの。バリッバリの代行者よ。まあ、最も神のご加護があるかどうかは疑問だけど。Saka walks towards the altar. It's bad manners to do that without the priest present, but it's so late at night. I can't imagine he'd be in the chapel. If he's anywhere, it'd be somewhere in the back. So what's the priest's name? You were saying something like Kodamine before. I ask, following after her. She comes to stand before the altar and turns to me with a conflicted expression. 名前は琴峰綺麗。父さんの教え子でね。もう10年以上顔を合わせてる腐れ縁よ。まあ、できれば知り合いたくなかったけど。同感だ。私も主を敬わぬ弟子など持ちたくはなかった。 I hear footsteps. He appears from somewhere behind the altar, slowly making his way over. He must have heard us come in. 再三の呼び出しにも応じぬと思えば、変わった客を連れてきたな。彼が7人目というわけか、リン。そう。一応魔術師だけど、中身は点で素人だから見てられなくって。確かマスターになったものは、ここに届けを出すのが決まりだったわよね。それは結構。なるほど。ではその少年には感謝しなくてはな。The priest called Kodamine slowly turns to me. Without realizing, I take a step back. There's no reason for me to be scared. It's not like I feel any hostility from this man either. Yet he still had this intimidating presence that makes it feel like lead weights were just heaved onto my shoulders. 私はこの教会を任されている。琴峰綺麗というものだが、君の名は何というのかな。7人目のマスターよ。I'm here, Shirou, though I haven't agreed to this master thing yet. I glare at the priest trying to match his intensity. エミヤ、シロ。Huh? The weight I'm feeling changes to a chill. The priest smiles silently as if he's come across something pleasant. That smile. I can't think of anything that would compare. 礼を言う、エミヤ。よくリンを連れてきてくれた。君がいなければあれは最後までここには訪れなかったろう。The priest walks towards the altar. Tasaka steps away from the altar with a bored expression and moves to stand next to me. では始めよう。
エミヤシロ、君はセイバーのマスターで間違いはないか？ That's wrong. Yes, I made a contract, Saber, but I don't know anything about masters or the Holy Grail or anything. If master's supposed to be established mages, then you should choose another master. なるほど。これは重症だ。彼は本当に何も知らないのか、リン。だから素人だって言ったじゃない。そのあたりからしつけてあげて。そういう追い込み得意でしょ、あんた。Sakura just the priest unenthusiastically. ほう。これは、そういうことか。よかろう。お前が私を頼ったのはこれが初めてだ。エミやシローには感謝をしてもし足りないな。Father Kodamine laughs. Their conversation is making me uneasy. まず君の勘違いを正そう。いいか、エミやシロー。マスターというものは他人に譲れるものではないし、なってしまった以上やめられるものでもない。その腕に霊樹を刻まれた者は、たとえ何者であろうとマスターを辞めることはできん。まずはその事実を受け入れろ。Why can't I quit? 霊樹とは聖魂でもある。マスターとは与えられた試練だ。都合が悪いからといって放棄することはできん。その痛みからは聖杯を手に入れるまでは解放されない。お前がマスターを辞めたいというのであれば、聖杯を手に入れ、斧が望みを叶えるより他はあるまい。そうなれば何もかもが元通りだぞ、エミヤシロ。お前の望み、そのうちに溜まった泥を全てかき出すこともできる。そうだ、故に望むがいい。もしその時が来るのなら、君はマスターに選ばれた幸運に感謝するのだからな。その目に見えぬ火傷の跡を消したいのならば、聖魂を受け入れるだけでいい。Eh? I feel dizzy. The priest's words don't make any sense. The more I hear, the more I get confused. But still, his words seem to soak into my chest and clot like blood. キレ、回りくどい真似はしないで。私は彼にルールを説明してあげてって言ったのよ。誰も傷を開けなんて言ってない。A voice interrupts the priest's words. Tasaka? That clears my head. そうか。こういった手合いには何を言っても無駄だからな。せめて勘違いしたまま道徳を拭い去ってやろうと思ったのだが情けは人のためならずとはよく言ったものだ。つい私自身も楽しんでしまったか。何よ、彼を助けるといいことあるっていうの、あんたに。あるとも。人を助けるということはいずれ自身を救うということだからな。と今さらお前に説いても始まる。では本題に戻ろうか。エミヤシロ、君が巻き込まれたこの戦いは聖杯戦争と呼ばれるものだ。7人のマスターが7人のサーバントを用いて繰り広げる争奪戦ということぐらいはリンから聞いているか。 I heard 7 masters killing each other is ridiculous. そうだ。だが我らとて好きでこのような非道を行っているわけではない。全ては聖杯を得るにふさわしいものを選抜するための儀式だ。何しろ物が物だからな。所有者の選定にはいくつかの試練が必要だ。Trials my ass. If I squint, I might be able to see it like that, but for sure this priest doesn't think of this. Hold on, you've been repeating Holy Grail over and over again, but what even is that? You can't possibly mean it's actually that Holy Grail, right? The Holy Grail. Did I just... Damn it. I just hit the Windows key by accident. Whoopsie. Your chalice is said to have received the blood of Christ. It's considered to be one of the most sacred of relics, and is said to be capable of many miracles. The most well-known legend is that the one who obtains the Holy Grail will obtain the one.
But that's just a myth. It's something that exists mostly in theory or belief, but not in actual practice. It is true that an object called the Holy Grail, which makes wishes come true, appears in legends and folklore all over the world. But that's the extent of it. Even if it did exist, the Holy Grail is an imaginary power impossible to replicate. So answer me, Kodi Minekire. Is the Holy Grail the one you talk about, the real deal? もちろんだとも。この町に現れる聖杯は本物だ。その証拠の一つとして、サーバントなどという法外な奇跡が起きているだろう。過去の英霊を呼び出し刺激する。いいな。すでに死者の蘇生に近いこの奇跡は魔法と言える。これだけの力を持つ聖杯ならば、持ち主に無限の力を与えよう。物の心眼など、その事実の前には無価値だ。In other words, he means that even if it's a fake, the authenticity of it would not be questioned if it has more power than the real thing. Right, let's assume there really is a Holy Grail. Why does there have to be a Holy Grail war? If there's a Grail, they don't have to kill each other. If it's something so great, everyone can share it. もっともな意見だが、そんな自由は我々にはない。聖杯を手にする者はただ一人。それは私たちが決めたのではなく、聖杯自体が決めたことだ。7人のマスターを選ぶのも、7人のサーバントを呼び出すのも、すべては聖杯自体が行うこと。これは儀式だと言っただろう。聖杯は自らを持つにふさわしい人間を選び、彼らを競わせて、ただ一人の持ち主を選定する。それが聖杯戦争。聖杯に選ばれ、手に入れるために殺し合う恒例儀式というわけだ。The priest says it all matter-of-factly. I find myself without an argument as I look down at my left hand. There is a mark that they call the command spell. The priest is trying to say that as long as I have this mark, I can't quit being a master. I'm not convinced. Even if you can only choose one person, I don't like the idea of having to kill the other masters. ちょっと待って。殺すしかないっていうのは誤解よ、レミヤ君。別にマスターを殺す必要はないんだから。Chisaka taps on my shoulder and blows the argument wide open again. But being sick, we have to kill each other, right? Couldn't mean he said so too. 殺し合いだ。綺麗は黙ってて。あのね、この町に伝わる聖杯っていうのは霊体なの。だから物としてあるわけじゃなくて、特別な儀式で呼び出す。つまり降霊するしかないってわけ。で、呼び出すことは私たち魔術師だけでもできるんだけど、これが霊体である以上、私たちには触れられない。この意味わかる？ I understand. Only spirits can touch other spirits, right? Well, that's why we need sevens. そういうこと。ぶっちゃけた話、聖杯戦争っていうのは自分のサーバント以外のサーバントを撤去させるってことよ。だからマスターを殺さなければならないという決まりはないの。Man, you could have told me that sooner. Jeez, Saka, this priest sure left torching. Anyway, that's your release. Even if I participate in the Holy Grail War, Saka's not gonna die. なるほど。そういう考えもできるか。ではエミヤシロ、一つ尋ねるが、君は自分のサーバントを倒せると思うか？ What do you mean by that? Defeat Saber? That's impossible. Magecraft doesn't work on it. She's an incredibly powerful swordsman. ではもう一つ尋ねよう。つまらぬ問いだが、君は自分がサーバントより優れていると思えるか？ What is this guy saying? I can't defeat Saber. This is the way I can be superior. No matter how you phrase the answer, it's still I'm weaker than my sister. そういうことだ。サーバントはサーバントをもってしても破りがたい。ならばどうするか。そら、実に単純な話だろう。サーバントはマスターがいなければ存在できぬ。いかにサーバントが強力であろうと、マスターが潰されれば、そのサーバントも消滅する。ならば。Yeah, it's a natural solution. You wouldn't pick the hard route. In order to win, the most effective way to kill the servant would be to kill the master, not the servant.
Okay, I understand that. In order to eliminate a servant, defeat the master's fast. But then if a servant is defeated first, would their master not be a master anymore? Only servants could touch the Holy Grail, right? The masters who lost their servant wouldn't have any worth anymore. いや、霊樹がある限りマスターの権利は残る。マスターとはサーバントと契約できる魔術師のことだ。霊樹があるマスターを失ったサーバントはすぐに消えるわけではない。彼らは体内の魔力が尽きるまでは現世にとどまれる。I wonder そう why. いったマスターを失ったサーバントがいれば、サーバントを失ったマスターとて再契約が可能となる。戦線復帰ができるというわけだ。I wonder why he could be telling us this. It's not like it's going to be plot relevant later. だからこそマスターはマスターを殺すのだ。下手に生かしておけば新たな障害になる可能性があるからな。Then what if you use up your command spells and you can't form a contract with other servants and breed servants you off with other masters too? 待って、それは。それはその通りだ。霊樹さえ使い切ってしまえばマスターの責務からは解放されるな。もっとも強力な魔術を行える霊樹を無駄に使うなどという魔術師がいるとは思えないが、いたとしたらそいつは半人前どころかただのふぬけということだろう。The priest laughs as if he can see right through me. He's getting on my nerves. That priest is making fun of me. He clearly wants to get a rise out of me. 納得がいったか。ならばルールの説明はここまでだ。さて、それでは初めに戻ろう。エミやシロ、君はマスターになったつもりはないと言ったが、それマスターを放棄するというのならそれもよかろう。君が今考えた通り、霊樹を使い切ってセーバーとの契約を立てばよい。その場合、聖杯戦争が終わるまで君の安全は私が保証する。Wait, why do you have to guarantee my safety? I can protect myself. 私とてお前に構うほど暇ではない。だがこれも決まりでな。私は繰り返される聖杯戦争を監督するために派遣された。故に聖杯戦争による犠牲は最小限にとどめなくてはならないのだ。マスターで亡くなった魔術師を保護するのは監督役として最優先事項なのだよ。This occurrence of the Holy Grail? Hold on. That means this happened more than once. What do you mean the Holy Grail War didn't just start now? 無論だ。でなければ監督役などというものが派遣されると思うか。この教会は聖遺物を回収する任を帯びる特務局の末端でな。本来は聖十字の調査回収を旨とするが、ここでは聖杯の査定の任を帯びている。極東の地に観測された第726聖杯を調査し、これが正しいものであるのなら回収し、そうでなければ否定しろとな。The 726? That many Holy Grails? さあ、少なくともらしきものならばそれだけの数があったということだろう。そしてその中の一つがこの町で観測される聖杯であり、聖杯戦争だ。記録では200年ほど前が一度目の戦いになっている。以後約50年周期でマスターたちの戦いは繰り返されている。聖杯戦争はこれで5度目。前回が10年前であるから今までで最短のサイクルということになるが。Are you guys saying you've had this kind of thing happen 4 times already? 全く同感だ。お前の言う通り、連中はこんなことを何度も繰り返してきたのだよ。そう、過去繰り返された聖杯戦争はことごとく苛烈を極めてきた。
マスターたちは斧が欲望に突き動かされ、魔術師としての教えを忘れ、ただ無差別に殺し合いを行った。君も知っていると思うが、魔術師にとって魔術を一般社会で使用することは第一の罪悪だ。魔術師は斧が正体を人々に知られてはならないのだからな。だが過去のマスターたちはそれを破った。魔術協会は彼らを戒めるために監督役を派遣したが、それが間に合ったのは3度目の聖杯戦争でな。その時に派遣されたのが私の父というわけだが。納得がいったか、少年。Yeah, I get why these overseers are necessary, but based on what you said just now, these holy girls are just evil at their core. ほう。たちが悪いとはどのあたりだ。The past masters were mages who would break the rules, right? Okay, so assuming the holy grail is here, what if the one who wins is selfish and only uses it for their own interest? It would be bad if it was given to someone who has no problem killing others. If the Mages Association is responsible for mages, shouldn't you be punishing those kinds of people? I ask with a glimmer of hope. However, as expected, Koremine Kire laughs. まさか私利私欲で動かぬ魔術師などおるまい。我々が管理するのは聖杯戦争の決まりだけだ。その後のことなど知らん。どのような人格が聖杯を手に入れようが教会は関与しない。 That's crazy. What if the master who gets the grail is the psychopath? 困るな。だが私たちではどうしようもない。持ち主を選ぶのは聖杯だ。そして聖杯に選ばれたマスターを止める力など私たちにはない。何しろ望みを叶える杯だ。手に入れたものはやりたい放題だろうさ。しかしそれが嫌だというのならお前が勝ち残ればいい。他人を当てにするよりはその方が何よりも確実だろう。Koremine is trying to hold back his laughter. He seems to enjoy how I'm not able to accept being master. どうした少年。今のはいいアイデアだと思うのだが参考にする気はないのかな。 That's not your concern. First of all, I have no reason for that. I'm not interested in the Holy Grail. I don't feel like a master even if you call me one. ほう。では聖杯を手に入れた人間が何をするか、それによって災悪が起きたとしても興味はないのだな。 That's... I don't have anything to say. Damn it, everything this guy says is like a beatdown. He just delivers blow after blow of the harsh truth and doesn't let up at all. 理由がないのならそれも結構。ならば10年前の出来事にもお前は関心を持たないのだな。 10 years ago? そうだ。前回の聖杯戦争の最後にな。ふさわしくないマスターが聖杯に触れた。そのマスターが何を望んでいたかは知らん。我々にわかるのはその時に残された災害の爪痕だけだ。 For one moment, that hell appeared in the back of my mind. Hold on, that can't be. そうだ。この町に住む者なら誰もが知っている出来事だよ。エミやシロ。死傷者500名。焼け落ちた建物は実に134棟。未だもって原因不明とされるあの火災こそが聖杯戦争による爪痕だ。 I feel nauseous. My vision blurs. I can't focus anymore. It feels like I'm gonna pass out. I force myself to stand firm before I completely lose control. My teeth clench as I stave off oblivion. Anger boils over within me and I use that to fight against the rising nausea. エミヤ君どうしたのよ。いきなり顔面真っ白にしちゃって。そりゃあんまり気持ちのいい話じゃなかったけど、そのほら、なんなら少し休んだりする？
I must have looked awfully pale, although this must really be something else for Tasaki to be that worried about me. No need to worry. I feel better after seeing the funny face of me. ちょっとそれどういう意味よ。All that appeared in my head was voice going, "What's that supposed to mean?" I don't mean anything by it. That's what I said. Don't worry about it. ならいいけど余計に悪いじゃないこのド変僕。Ah, and with that, the supposed #1 model student friend Sakurin smacks me upside the head. Was this enough? The nausea and the anger from earlier disappear altogether. Thanks. I'm serious, Saki. It was a help, but I still have a few things I need to ask though, so hold on, whatever else we have for a sec. Saka looks like she isn't through with me, but acquiesces. ほう、まだ質問があるのか。いいぞ。言いたいことは全て言ってしまえ。He ought to know what I'm going to say, but he seems to enjoy needling me to say aloud. Bring it on. I'm not going to beg. Gosh, you said this is the 5th floor, right? Then has anyone ever actually obtained the grail? 当然だろう。そう毎回全滅などという決めは起きん。早まるな。手に入れるだけならば簡単だ。何しろ聖杯自体はこの教会で管理している。手に取るだけならば私は毎日触れているぞ。What? The Holy Grail is in this church? もっともそれは器だけだ。中身が空なのだよ。先ほどリンが言っただろう。聖杯とは霊体だと。この教会に保管してあるのは極めて精巧に作られた聖杯のレプリカだ。これを触媒にして本物の聖杯を降霊させ願いを叶える杯にする。そうだな。マスターとサーバントの関係に近いか。なあ、そうやって一時的に本物となった聖杯を手にした男は確かにいた。So the grail was real. Wait, what happened to the guy who obtained it? どうにもならん。その聖杯は完成には至らなかった。バカな男がつまらぬ干渉に流された結果だよ。What happened to the kid who got everything he ever wanted? He lived happily ever after. Now that's a Fate Zero spoiler. Don't worry about that though. I don't know where high my attitude went. Suddenly he casts his eyes down and looks regretful. What do you mean? Didn't the grail appear? 聖杯を表すだけならば簡単だ。7人のサーバントが揃い、時間が経てば聖杯は現れる。リンの言う通り、確かに他のマスターを殺める必要などないのだ。だがそれでは聖杯は完成しない。あれは自らを得るにふさわしい持ち主を選ぶ。故に戦いを回避した男には聖杯など手に入らなかった。あ、要するに他のマスターと決着をつけずに聖杯を手に入れても無意味ってことでしょ。前回一番初めに聖杯を手に入れたマスターはアマちゃんだったのよ。敵のマスターとは戦いたくないなんて言って聖杯から逃げたんだから。Tasaka spits out, looking away from Kodamine. No way. So does that mean Kodamine was one of the masters last where he obtained the Holy Grail but refused to fight and retired? Kodamine, you didn't fight? 途中まで戦いはした。だが判断を間違えた。結果として私は空の聖杯を手にしただけだ。もっとも私ではそれが限界だったろう。何しろ他のマスターたちはどいつもこいつも化け物揃いだったからな。私は真っ先にサーバントを失い、そのまま父に保護されたよ。思えば監督役の息子がマスターに選ばれるなど、その時点であってはならぬことだったのだ。 Rare moment of reflection from this guy. 父はその折に亡くなった。以後私は監督役を引き継ぎ、
この教会で聖杯を守っている。Saying that, this priest named Kodamine Kirei turned away. Following his gaze leads to the symbol of worship towering over us. 話はここまでだ。聖杯を手にする資格がある者はサーバントを従えたマスターのみ。その戦い、聖杯戦争に参加するかの意思をここで決めよう。 The priest requests my final decision as he looks down at me. I'm at a loss for words. Until this very moment I had no reason to fight, but now I have a reason, the will to accompany it. Although, is this really what I want? まだ迷っているのか。いいか。マスターというものはなろうとしてなれるものではない。そこにいるリンは長く魔術師として修練してきたが、だからといってマスターになるのが決定されていたわけではないのだ。決定されていたものがあるとすれば、それは心構えができていたかいないかだけだろう。マスターに選ばれるのは魔術師だけだ。魔術師ならばとうに覚悟などできていよう。それがないというのならば仕方があるまい。お前もお前を育てた師も出来損ないだ。そんな魔術師に戦われても迷惑だからな。今ここで霊樹を消してしまえ。It isn't even a question I refuse to run. To be honest, this Master and Holy Grail War stuff doesn't feel real at all. Even so, if I have to choose between fighting or running away, I would never run away. The priest even said it. If I'm a mage, I should be prepared, so I need to get in together. Even if I'm an amateur, I'm still a mage. If I decide that I'm going to champion justice, following Emiya Kiritsugu's footsteps after admiring him for so long, I'll fight as a master. If the cause of the fire 10 years ago was the Holy Grail War, then I can't let that happen ever again. The priest must have liked my answer, as he's now smiling with satisfaction. I threw away all hesitation. I got to man up and fight. I thought I wouldn't do it, so I'll face this on my pride as a mage. それでは君をセーバーのマスターと認めよう。この瞬間に今回の聖杯戦争は受理された。これよりマスターが残り一人になるまでこの町における魔術戦を許可する。各々が自身の誇りに従い存分に競い合え。 The priest's words echo throughout the church. There's no real purpose to his declaration. Only Tasaka and I heard his words. This man just carried out his own little ceremony, ringing the starting bell. 決まりね。それじゃあ帰るけど、私も一つぐらい質問していい？キレ。構わんよ。これが最後かもしれんのだ。大抵の疑問には答えよう。それじゃあ遠慮なく。キレ、あんた見届け役なんだから、他のマスターの情報ぐらいは知ってるんでしょ？こっちは教会のルールに従ってあげたんだから、それぐらい教えなさい。それは困ったな。教えてやりたいのは山々だが、私も詳しくは知らんのだ。エミやシローも含め、今回は正規の魔術師が少ない。私が知り得るマスターは2人だけだ。エミやシローを加えれば3人か。あ、そう。なら呼び出された順番ならわかるでしょ。仮にも監視役なんだから。うん。1番手はバーサーカー、2番手はキャスターだな。あとはそう大差はない。先日にアーチャー、そして数時間前にセイバーが呼び出された。そう。それじゃあこれで正式に聖杯戦争が開始されたということだ。リン、聖杯戦争が終わるまではこの教会に足を運ぶことは許されない。許されるとしたらそれは自分のサーバントを失って保護を願う場合のみでしょ。それ以外にあんたを頼ったら減点ってことね。そうだ。おそらく君が勝者になるだろうが、
減点がついては教会が黙っていない。連中はつまらない論議の末、君から聖杯を奪い取るだろう。私としては最悪の展開だ。エセ神父、教会の人間が魔術協会の肩を持つのね。私は神に仕える身だ。教会に仕えているわけではない。よく言うわ。だからエセなのよ、あんたは。Tasaka turns her back to Korimine Kyoto. With that, she makes her way towards the exit without saying goodbye. Are you fine with that, Tasaka? He's your senior, right then? You sure you want to leave it like this without proper farewell? いいわよ、そんなの。むしろ縁が切れてせいせいするぐらいだもの。そんなことより、あなたも外に出なさい。もうこの教会に用はないから。Tasaka crosses the chapel without stopping, really does leave without so much as a goodbye. I sigh and follow Tasaka, and then I feel a presence behind me and I can't help but turn around. He crossed the distance before I knew it to loom over me. Do you have something to say? Though I can't help but take a step back. Just as I thought, I'm no good with this guy. It's like we're incompatible or on a different wavelength. I'm not fond of the feeling. If you don't have anything to say, I'm leaving. I head towards the exit, trying to escape his stare. As I go, 喜べ少年。君の願いはようやく叶う。so the priest says, as if he's an oracle. Those words are they really what I've been feeling deep down? What's this all of a sudden? 分かっていたはずだ。明確な悪がいなければ君の望みは叶わない。たとえそれが君にとって容認し得ぬものであろうと、正義の味方には倒すべき悪が必要だ。My vision is about to go black. The priest says it. My wish is at the same time noble and shameful. Yes, the desire to protect something is the same as wanting a threat to harm it. But there's no way I would wish something like that. I don't remember wishing anything like that. That just means my aspirations, ideas have a contradiction. Good thing you have an enemy to face now. That's what the priest is saying. His words like a dagger to my gut. 何？取り繕うことはない。君の葛藤は人間としてとても正しい。The priest smiles joyfully. I shake off his words and head towards the exit. さらばだ、エミヤシロ。最後の忠告になるが、帰り道には気をつけたまえ。これより君の世界は一変する。君は殺し、殺される側の人間になった。その身はすでにマスターなのだから。Those words are a parting shot as I hastily make my way out. And with that, I will end this video here, and I will see you all next time. Goodbye.